Batibelenga bekaya yo Elila bekala Batibelenga bekaya yo Elila bekala Bafike ngaqala ubhele kaloku kulolu suku lanamhlanje 13th of January 2021. Today is Wednesday. Lulo kaloku losuku esiye ngalo siphatha amagqabi, siphatha amaxolo, siphatha ingcambu, siphatha kaloku ngolusuku namhlanje amathambo, siphatha amafuta, siphatha yonke nje into ekuthiwa iyanyanga. Today siphethe umthuma, bathi yintuma. Siphethe lonto ke namhlanje eloyeza lithunywa liye kulo ndawo lithunywe kulo. Sithi ke wena muntu ofikayo kulo elikhaya, don't forget to subscribe. Nawe bakhona abantu abafika amane bezojonga apha kwaBhele uba kuphekwe ntoni namhlanje batye bahambe. Sithi bhalisa ukwenzela ubana ukuba kuyaphakwa sawuphaka eli ngenye imini ufike sekutyiwe. We encourage everyone kaloku to subscribe so that ikhule lento sizamayo. Yazama lo mkhukhu kaBhele, uyazama lo mkhukhu kaBhele ngale foundation ikhona ne roof ngathi kufakwa ne satellite dish. Ndiyabona banoko siya ndaweni ithile kulo elikhaya. Phambi koba singene ke emcimbini, phambi koba swagawule swarhuqe, sithi wena mntu onomdla wokufunda ngamayeza sisavulile isikolo. The registration form is still active. Iyavala i-registration after the 31st of January. Ikhona ke phayana kula website singakhange side sibe siyayibiza kuba ibhaliwe apha. Masingeneni ke emcimbini, singene nendimeni swagawule swarhuqe kwenzela balithi litshona ilanga. Sibe sesigqibile namhlanje sincokola ngawo umthuma. We made a commitment yokuthi xa sithetha ngayo into engumthi, we are going to mention a tree number because every tree has been catalogued in a number yayo ke mntanomhle. And we said when we started, if umthi ungunumber what comma or point what, it means le mithi is falling under this family. So lena uba is 0.3. Umzekelo namhlanje sithetha nge SA tree number 669.3, then you'll have 669.4, 669.1.2 like that. So thina siyesithi is important when we say 669.3 uhambe uyojonga nezinye within that family because they would have similar properties. Commonly, not always, but since they are members of the same family, they have similar properties. Namhlanje sithetha ngawo umthuma. The botanical name bathi Solanum aculeastrum. Solanum aculeastrum batsho abanye sithi ngumthuma inisixhosa, umthuma isiZulu, abanye bathi intuma inisizulu, murulwa ngesivenda, barikithola kaSetswana. In English it has so many names. Is a goat bitter apple, is a bitter apple, is a goat apple, is a poison apple. If you go to places like Kenya bazayibiza ngokuba is a soda apple ngokwaphayana. It has Afrikaans names. Ke ingxaki Afrikaans names ile pamba xa ndizawabiza la magama eAfrikaans ndingqengqe ngecala ndibambelele epalini kuba kaloku ayandijuda la magama. You know the drill ke xa sesingena kula mayeza, just to demonstrate kwaba bantu bathi amayeza esintu basawuthi hey, what is the scientific evidence? This has not been tested. Siye sithi la mayeza ethu as individual herbs, there are scientific journals. Abantu who studied, they take us into 2 laboratories. Bayozistudisha. Umthuma nawo has been taken through the process. There are journals. That's why we give you a scientific name. Take the scientific name and Google. You go to Google Scholar kulapho nathi sijikela khona, or you get some journals. Bathi ke abaphandileyo medically yenzani lento esisithi thina ngumthuma. Maybe before singene endimeni masichaza uba imithuma lena ngokuyisebenzisa kwethu izindidi ezimbini. Kukhona umthuma omncinci, kubekho umthuma omkhulu. Lo mthuma mncinci ke ngulo uzawufumana emathafeni, so plentiful in some gardens in your yard. Uzawufumana siba in almost every area uzawufika ukhona is a shrub engafani ifike nasemadolweni. Ndithetha ngamadolo kaBhele ke mhlawumbi iyagqitha kulawa kwamadolo, yabona mos wena noBhele. So iyiloo nto injalo. If you measure mhlawumbi about 500 centimeter
Yeah, is it 500 cent? But less than a meter. Kulapho sibhale khona is less than a meter. Mhlawumbi can be a meter. Ngumthuma omncinci. Uzawuba nalento ingathi itomata. If you know a tomato, iba green xa ihlaza, and then it will be red xa seyivuthiwe. I'm not talking about the genetically modified ofike zezinye colors. Umthuma start by being green like itomata. Una same seeds is similar to itomata consistency, but wona the small one xa se uvutha uzaba yellow. By the way, even the tall one can go up to 2 to 3 meters, can be taller than ubhele. Mhlawumbe kuyenza umuntu ayive, can be taller than icango, a door of your house, or can be a size of your door. This is how you differentiate it. The other one is a tree, another one is a shrub. Yabona kumehluko. So kuzawuthethwa ngomthuma omkhulu, umthuma omncinci. The tall one, if fruit yakhona umthuma can be a size of an apple, is a respectable size, while the small one can be a size of a plum. Mhlawumbe xa senza imizekelo ezo fruits abantu bazayi understand. Bathi ke medically wenzani umthuma? Kwezi ndawo ke kuphandwe kuzo bathi uyakwazi uthatha igaqa elilomthuma ulisebenzise to treat i-rheumatism. Yilento kufuma sibune pain apha kwi-joints, there's inflammation in your joints. Kuthiwa ke the fruit, the berry iyayenza loo nto. Abanye batreate i-stomach disorders ngoba bawupheke lamthuma, bawudibanise nezinye izinto, utho lamthuma uncede abantu kwizisu. Abanye they boil kwalomthuma the fruit, okanye if they don't boil it bazayitshisa ibe yinto ebuntsizi, and then bazayithatha lentsizi bayifake ezinyweni to treat i-toothache. Abanye ke bathi hey, zikhona izinto xa sizithethe uvela ubone bakuzawuzonqonqoza namapolisa. Abanye bathi they do the same thing to treat i-cancer. We are not making a statement ke mntana omhle, because omnye uzawulahla iipilisi zakhe ze-cancer athi ndive kuthi umthuma uyayitreata i-cancer. Sithi abaphandileyo bathi wena who is interested in knowing this further, take a scientific name, go to Google, and ukukwenzela lula ke uzawubhala the scientific name and then say PDF, because iza kuthatha ikuse kwezi journals. Uzawuhamba ke udibane nayo lento esithetha ngayo. Sigqithe sithi abanye bazawuthatha ingcambu, they will crush eza ngcambu, they will dry them, and then bazibilise. Xa begqiba basele. Ndithetha ngobhele ke mna kuba esithi hey ubhele the junior, hey ubhele the junior is not active. Atsho ke ubhele the junior asebenze phayana ngela xesha losebenza. Kuthiwa ke you are treating i-importance. Baphinda abanye they will take, ndithetha ngezophando mna, baphinda abanye bazawuthatha kwayona umthuma lo the fruit, they will dry it, they will boil it. Bazawuphinde abanye xa bengali boil, they will make intsizi out of it, and then bazawutreata amanxeba. If you've got a wound uzawuthatha la powder. Mandiphinde, if you decide to make intsizi uthatha intsizi uyigalele phezulu kwenxeba. If you decided to boil uzawuthatha lamanzi uhlambe inxeba. So ngabantu ke abazawuthatha ezo options. If you go to Kenya, bathi bona bathatha the roots bayazibilisa, xa begqibayo batreat i-gonorrhea, that is a sexually transmitted infection. Yabona ke xa ukwazi utreata i-gonorrhea bathi igcushuwa, ungandisuleli ngegcushuwa kwedeni. Bagqithe ke abanye bathathe the same fruit, the same berry, bazawuthi iberry abanye abantu nasithi ngumthuma, bazawuthatha wona lo mthuma bawudibanise nezinye izinto basele, nabo basathetha ngala breast cancer. Omnye uzawuthatha umthuma lo awusike phakathi athambise kwindawo ene-acne. I-acne ke ngalamaqhakuva is easy xa ndiwa explain, ndithi ngalamaqhakuva kuzawuthiwa xa usemncinci ngawe stage. Then lamaqhakuva if awusekho kula age sizawuthi sisichitho thina abantu bamayeza. Sometimes ayiso sichitho, yi-acne mntana omhle.
if uye ekliniki baza kunika izinto zo treat acne, sometimes baza kunika ezi zinto ze contraception, sometimes baza kunika doxycycline. Abantu abanemali ke they will go to dermatologist ofumana some creams zibachise ubuso. Andizuthi chocho, but ke akhona amayeza ethu ayenzayo lonto anjengawo umthuma. Bese sathetha ngawo ke umthuma, sisithi abaphandileyo bathi umthuma wenzani. Hamba ke wena mntana omhle onomdla kwezi zinto ziphandiweyo, ufike phana ku Google uthi goat bitter apple okanye bitter apple, goat apple, poison apple, or ubhale the botanical name iSolanum aculeostrum. Iza kuthatha ke into yakho yokubeka kwi-journals. Masingene ke apha komayezeni. Omayezeni bona benzani ngawo umthuma? We'll start with the most common. Abantu bawazi umthuma iyinto yokucima. NgesiZulu bathi bayachatha. Abanye ke bazawusebenzisa umthuma uwodwa, abanye bazawudibanisa nabo blue stone, bazawudibanisa nondonya, bazawudibanisa nazo zonke izinto ezidityaniswana, abanye badibanise namayeza. The caution ke xa umuntu eza kucima ngawo umthuma kuye kuthiwa make sure ukuthi ipete ezi the seeds, we cannot overemphasize the seeds. Make sure ukuthi you strain them, zisheke in your cloth. Don't use a sieve, isihluzo, use a fine cloth, because kaloku ezapete kuthiwa zinobungozi. Some people ke bathi ezapete go to an extent of causing cancer apha ngaphakathi, or you bleed to death. So if you don't know what you are doing, hey, don't start. Ingasikuye emntwini ozakwenzela into yokucima akwenzele ngokwakhe ayihluze, so that you blame someone when you get to heaven. When Gabriel asked, hey Bele, why did you come so soon? Then you blame someone. Bayacima ke njengoba sesichilo. Abanye ke abantu bamayeza basebenzisa umthuma, bayawuthuma mntana omhle. Umthuma uyafakwa kwizikhafulo. Umuntu afake kwisikhafulo sobiza la ndoda yakhe enenhloko enkulu, omnye afake kwisikhafulo sobiza esasinqanda mathe sinesinqa esincinci. Bayakwaza bathuma umthuma, bafaka umthunyelelo, bafaka omwelela kuthi sa, bathi maziye bayofuna ke abantu babo ngawo umthuma. Abanye bayawusebenzisa ke umthuma kwizibunge ze-business. If you get the name, bawusebenzisa kwizibunge ezithi makuyobizwa abantu kuba ishishini livuliwe apha kwaBhele. Ngenani bantu athume ke umthuma wakhe awudibanise namanye amayeza akhe enhlahla ukuthi makungenwe. Nguwo ke umthuma lowo kwezesibunge. Omnye ke uzawusebenzisa umthuma if you've just submitted your CV, you know the closing date, ukuthi closing date is Friday the 13th, and then you anticipate ukuthi the shortlisting will be on such a day. Uzawusebenzisa umthuma ke umane uthuma umthuma ukuba ukuyele. Hey, uzayothatha umthuma udityaniswa namayeza ke lo mthuma, usebenze namanye amayeza athunywayo, amayeza ajika izinto, amayeza athethisiweyo ukuthi ze kufike kwenzeke into ethile. We keep telling abantu ke amayeza asetyenziswa zizihlwele. That is why kufuneka ucenge zona, ungqine uvume amatyala, uthi ndiyawavume endiwaziyo nendingawaziyo, ndiyawucela wona la msebenzi. Ukufumana kwam la msebenzi zawukwenza into ethile apha ekhaya. So bathatha umthuma ke bawuthume abantu abasubmithe i-CV zabo. Some people ke they will take the same thuma bawubilise bawuselele yonke lanto besesithethe ngayo ngasentla. I just want to add yonke lanto so that we don't say ngabaphandi nabantu bamayeza will take umthuma bawenze yonke lanto ka medical. I just wanted to take that izongena kuyo lena i-section. Abanye ke umthuma
bayawuthatha the concoction yomthuma nezinye izinto ezifakwa nawo umthuma bawusebenzise for izinto zokugamblisha. Hey, don't quote me on this one. Now sendifumana abantu abafuna ukugamblisha khawusenzele lamthuma. I have not tested this one, but I've heard abantu bathi if you gamble, particularly ngezinto ezingengoma dice ozidlala ngoku izinto uzawulinda idate yelotho okanye idate into ethile, but they will use umthuma. Thina we believe ukuthi there is no yeza for winning izinto ze-gambling. I-gambling uyiwina ngenhlahla yakho wenu, uyiwina because izihlwele zakho kwenu zifuna uwine. It doesn't matter ukuba ukhuphe malini uthi uyofuna umntu welotho. If there was iyeza lelotho in this country, you wouldn't have a situation apho kuthiwa i-jackpot has been rolled over kuphela 2 months. Kweli lizwe nabantu abangaka bathweleyo, abantu abangaka banezazo zonke izinto izizwe and all those things ezinconywayo, impundulo ezingaka nenyoka nothikolosh. Why bengazuyiwina lelotho is because alikho iyeza lelotho. Oti unalo iyeza le-gambling, iyeza lodlala casino, that one is lying. If ebenalo, he would have used iyeza lakhe nayo kanye athumela abantu abathembileyo bayodlala uwina because izihlwele zakokwenu zifuna ukukupha imali. Sigqithe sibuyele back kuwo umthuma. Bakhona abantu abasebenzisa umthuma for amatyala. Abantu abathatha umthuma bawenze ucala kalithethwa. Maki ke into kacala kalithethwa ke mntana omhle, if wena you'll rely kucala kalithethwa, you end up with icala elingade lithethwe, elicala lamalide lithethwe. But ke umthuma uyangena if your phrasing is not icala kalithethwa. Don't phrase it ukuthi icala kalithethwe, icala malithethwe but uphume, because you'll end up with the postponement engapheliyo kwa postponewa. So umthuma uyangena ke kuyeza lamatyala. Here's what we want to tell abantu abangawaziyo amayeza. Iyeza is like head and tail. Same yeza elivulayo, eliyeza liyavala. Iyeza libophayo liyavula, iyeza linyusa iqhina lithoba iqhina. Iyeza lenza isebenza. In English they will talk about the duality of iyeza, is opposite ends, is north and south, is head and tail, is up and down or up and under. So iyeza eli1 indlela ethethiswa ngalo, iyeza elikufaka etrongweni likukhupha etrongweni. Iyeza elikufaka kwi-interview, next person liyamkhupha kwi-interview. Iya ngokuba lihlanganiswe lathethiswa njani. So what we are saying, eliyeza lingumthuma. If ukwazile ukulithaka kakuhle, uyalithuma ukuthi likuncede, uyalithuma ukuthi likumoshele abantu ofuna libamoshe. I just want to make this mention. Khona indoda apha ethakileyo phaya ku Facebook, we are going to add his name so that uyibone indoda yakwamnisi ibhalile pha kumuthi ubuzwa kwabhaca. I just want to read lento yakhe njengokuba inje ukwenzela abantu bangathi kutsho ubhele and then I end up with calls. Uyaqala ekhaya labelaphi, akhe ngidedele nansi induku enhle kakhulu nemfushane kodwa izokudlalela yabantu abayaziyo into abayifunayo. Uthi ke xa iqala izimpande zentuma encane, so ngulamthuma ke umncinci, abanye bathi umthuma omncane, seyimentionile ke le ndawo. Uthi cobelela ama pieces amancane ufake ebhodleleni, uthele amanzi alingane nje, beka kuhlale kuze lamanzi abe thick engathi yigel. Mase kunjalo ke thatha leyo gel ugcobe ngasese. Okay, mandichaze lento ndingayifundi because sendijudwa nayo le language ndiyifundayo. Ithi le ndoda thatha ingcambu zomthuma lomncinci, xa ugqiba uthatha ezingcambu uzifake kumanzi azawuba yilevel eright. Xa egqiba lamanzi after ixesha elithile azaba bugel like, it means ayajiya lamanzi. Thatha ke wena lamanzi ayenziwe ngulomthuma babugel. One thing we forgot to mention, umthuma
in terms of i-biochemistry bazawuthi is soponific. Yabona la process ye-soponification yokwenziwa kwesepha. Umthuma unayo lanto yokwenza ingathi busepha the soap like bunyamfu like. So lento yalo tata xa ichoyo le nto izawuphele iba ithatha that consistency yabugel. Uthi xa igqiba thatha uzithambisa apha ngaphambili apha kubhele okanye ke kubhelekazi thambise uhambe uye kwiqabane. Uthi xa wenze njalo nizaba ngononca. Ndifuna ifaka apha ke le ndoda. Uthi sisibambelelo esi enizawuthana nca forever. Ndiyanazi ke ningabantu bezibambelelo. Kufuneka yonke ke imibuzo malunga nesi sibambelelo niye kuyo la ndoda. Sisathetha ngomthuma ukuba uyazenza izimanga. Ndifuna ukwenza into ezinde kulonyaka mandiyeke zonke ezishiyekileyo ngomthuma ndiyeke ilale. Sizayodibana ke Saturday apho sizawube sincokola lo topic ya Saturday. Zininzi ke esinazo in mind esesizibhalile. I don't want to make a commitment ukuthi hey besizayididiyela Saturday size nayo, kodwa ke masiyodibana ni Saturday sitoka kaloku nje makube xhose kubele camagu.